Hello, my dear achievers. How are you all? Hope you are doing good, great, and wonderful, right? సో మీరు బాగున్నారు, బాగుండాలి, మీతో పాటు నేను బాగున్నా. సో మీరు బాగుంటే నేను బాగుంటా, నేను బాగుంటే మన సెషన్ ఆటోమేటిక్గా బాగుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th, 9th, 10th. దిస్ ఈజ్ శ్రీకాంత్ సార్, యువర్ కెమిస్ట్రీ మాస్టర్ టీచర్. హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్, గ్రేట్, అండ్ వండర్ఫుల్, రైట్? సో ఈ సెషన్లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే యాసిడ్ బేసెస్ సాల్ట్స్లో ఓకే లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ 30 minutesలో చాప్టర్ మొత్తం కంప్లీట్గా నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాము. So let me check the audio and video. Just give me 2 seconds of time to check the audio and video, guys. Yes, audio and video is clear. Chalo beta, moving to the session. So the first thing is what beta important notes in the description. సో ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ మన వాట్సాప్ ఛానల్, వాట్సాప్ గ్రేట్ 10 తెలుగు ఛానల్. సో రెండు మన డిస్క్రిప్షన్లో ఉండడం జరిగింది. సో విల్ సీ అబౌట్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఏముంది అని చెప్పి చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి అన్న, డిస్క్రిప్షన్ ఇది కదా మనది, మన డిస్క్రిప్షన్ ఇది కదా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి యూ కెన్ సీ సో షార్ట్ నోట్స్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. సో కెమిస్ట్రీ అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించిన షార్ట్ నోట్స్ అయితే ఉంది, అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించిన షార్ట్ నోట్స్ అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే షార్ట్ నోట్స్లో సో మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేసి మనము చేయాల్సిందల్లా ఓటీపీ ఎంటర్ చేసేసి మనకి నోట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది కాకుండా మన డిస్క్రిప్షన్లో ఇంకోటి ఏంటంటే బేటా వాట్సాప్ ఛానల్. సో వాట్సాప్ ఛానల్ ఫర్ గ్రేట్ 10 తెలుగు. ఓకే, సో ఇక్కడ వ్యూ ఛానల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, వ్యూ ఛానల్ పైన క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ డిస్క్రిప్షన్, రైట్ గైస్? సో నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద సెషన్. సో కమింగ్ టు యాసిడ్స్. సో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి మనకి? సో యాసిడ్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ప్రొడ్యూస్, okay, acids are the substances that produce what beta? Hydrogen ions, H plus ions when placed in water. So when acids or ionic compounds are dissolved in water, so the ions split apart from each other and dissociation. That is what beta? Dissociation. Acids em chestunante, so in water they produce what beta? H plus ions and H plus ions. So these H plus ions are unstable. So these combine with water and what they will produce beta? They will produce H3O plus ions. H3O plus ions ni produce cheyadam జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, అండ్ యాసిడ్ ఇస్ అ సబ్స్టెన్స్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్, H plus ions, ఓకే, వెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వాటర్. సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేది అంటూ ఉంటాము. సో యాసిడ్స్ ఆర్ వాట్ బెటర్? దీస్ యాసిడ్స్ ఆర్ జనరలీ సార్ టు టేస్ట్, ఓకే, అండ్ దే ప్రొడ్యూస్ H plus ions in water. So coming to the next properties of acids. Acids are what better? Taste, sour, okay. They react with many metals to form hydrogen gas. Okay, they are corrosive, appears to eat away materials while reacting. And zinc metal is reacting with what? Hydrochloric acid. So it produces what beta? Salt and hydrogen gas. It produces salt and hydrogen gas. So ఇక్కడ zinc ఉంది కదా, hydrochloric acid తో react hydrogen gas and zinc chloride salt ని produce చేయడం జరిగింది. So what salt here? Zinc chloride salt produced. Okay, zinc chloride salt is produced. Okay, these are the properties of acids. Okay, so common acids చూడండి ఇక్కడ మనకి. So these are what beta? Naturally occurring acids. These are what beta? Naturally occurring acids. Naturally occurring acids. These are what beta? Mineral acids. These are mineral acids. Okay, these are mineral acids. Okay, those are naturally occurring acids and these are mineral acids. So naturally occurring acids lo chusnattu manaki acetic acid en beta manaki CH3COOH. Okay, citric acid en beta manaki C6H8O7. Okay, next formic acid en beta HCOH. Okay, whereas hydrochloric acid chusnattu HCl. ఓకే, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చూసినట్టయితే H2SO4 అండ్ వాట్ బెటర్ నైట్రిక్ యాసిడ్ చూసినట్టయితే HNO3. These are what beta? Mineral acids and these are man-made. So these are prepared in the laboratory. Hi Kirtana, right? So ఇక్కడ Sham, hi, right? Bases చూడండి, bases are substances that produce what beta? Hydroxide ions, OH minus ions when placed in water. So ఈ bases ఏం చేస్తుంది మనకి hydroxide ions ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది when placed in water. So when bases, the ionic compounds are dissolved in water, the ions split apart from each other. So this what beta? This is called dissociation. This is called what beta? Dissociation. Okay, right? So ఇక్కడ Na plus and OH minus ఉంది కదా, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి OH minus ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. OH minus ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. This is about what beta? Bases. So bases what beta? You can see most bases are taste bitter. They feel slippery to touch, and they are also corrosive. So eat away materials while reacting. How chemical formula? Like have a chemical formula end with what beta? OH. Have a chemical formula end with OH. Okay na? So OH తో కెమికల్ ఫార్ములా అనేది ఎండ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి అమోనియా which is used in cleaners and fertilizers. Okay, that is what beta?
అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యూజ్ ఇన్ సోప్స్ అండ్ డ్రైన్ క్లీనర్స్, యూజ్ ఇన్ సోప్స్ అండ్ డ్రైన్ క్లీనర్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద antacid, it is an ingredient which is found in the antacid. This is what beta magnesium hydroxide. So here ఇక్కడ ఇంకో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే like all bases do not dissolve in water, do not dissolve in water, all bases do not dissolve in water. Okay, the bases which dissolve in water to produce, okay, which dissolve in water are called alkalis. Okay, the bases which dissolve in water, okay, are called what beta? Alkalis. Alkalis are the bases that is what beta dissolves in water. So water lo dissolve అయ్యేటువంటి ఏమంటామంటే ఆల్కలీస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటి బేటా? ఇండికేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ఇఫ్ అ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్. ఓకే, సబ్స్టెన్స్ అనేది యాసిడా లేదా బేస్ అని తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేసేటువంటి బేట మనకి ఇండికేటర్, యూజ్ చేసేది ఏంటి? ఇండికేటర్. ఓకేనా, ఇండికేటర్స్ ఆర్ యాసిడ్స్ ఆర్ బేసెస్. ఓకే, ఇండికేటర్స్ ఆర్ a substance which produces what beta? Just a minute. Why only 3 people were there? Just a second. Okay, chalo beta. Manish, hi, hello, right? So indicators are used to determine the substance nature of the substance which is acid or a base. So an indicator changes specific color. So indicator edaithe undo which changes specific color in presence of what beta? An acid or a base, in presence of acid or a base. So litmus paper undi anukondi, litmus paper indicator made up of special filter paper, that what beta? Dyes extracted from lichens, dyes extracted from lichens. So the crusty stuff that grow in rocks, So blue litmus turns to the red in acid. Okay, is an acid, in an acid lo emaytundట blue litmus anedi acid loki turn avadam jarutundi. Red litmus edaithe undo turns blue in a base, So base loki, okay, base loki convert avadam jarutundi. So edi base anedi red litmus anedi blue ki turn avutundi in base. Okay na. So indicators and their color changes, you can see beta sample solution acid and anukondi litmus emaitundi beta blue to red turn avutundi. Okay, phenolphthalein and beta adi colorless chupistundi ఉంది, methyl orange వచ్చేసి red. Okay, if it is an acid, okay. So next and beta base చూడండి. So litmus red to blue and phenolphthalein what beta pink color. So methyl orange is in yellow color, right? So this is what beta about indicator and their color changes, right? So moving to olfactory indicators గురించి చదివినట్టయితే, so olfactory indicators and beta substance whose odor changes, so that is what beta smell changes in acidic or basic media, are called what beta? Are called olfactory indicators. The common olfactory indicators are what beta? So onion, cloves and vanilla. Onion, cloves and vanilla. These are what beta? Olfactory indicators. These smell changes in the basic media. This smell changes in the basic media, not in acidic media. Okay na, acidic media lo dani yoka smell anedi change avadu, but basic media lo matram change avuta undi. I don't know Azad, right? So chemical properties of acid student beta, acid anedi manaki emaitha undi ante acid react with metal to form what beta? Salt and hydrogen gas. Acid edi manaki metal తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి జింక్ కానీ ఐరన్ కానీ దే ఆర్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో జింక్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూసెస్ జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, సో వెరాజ్ ఐరన్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ప్రొవైడ్. ఓకేనా, రైట్? సో అరే ఆజాద్, దిస్ ఈస్ 30 minutes session only. In 30 minutes have to complete the session. I should be like this only, right? So bases also react with metals to form hydrogen. Bases also react with beta metal to form hydrogen. Okay, so namaste beta. Base is reacting with metal, it produces beta salt and
hydrogen. Okay, so here sodium hydroxide is there. Now sodium hydroxide is reacting with what beta? Zinc. Sodium hydroxide is reacting with zinc. Okay, this is what beta? Sodium zincate and hydrogen gas. Sodium zincate and hydrogen gas. Okay, now so right here you can see hydrogen gas with a pop sound. ఏమైతుందంటే దీన్ని ఇది టెస్ట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బెటర్. దిస్ ఇస్ వాట్ టెస్ట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. టెస్ట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. టెస్ట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకేనా? సో టెస్ట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ చూసినట్టు ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటాము, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాము. ఓకేనా? సో డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఓకే, స్టాండ్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఓకే జనరేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏం తీసుకున్నాం మనం, జింక్ గ్రాన్యూల్స్ తీసుకున్నాము. ఇది డెలివరీ ట్యూబ్ నానా. సో ఇదేంటి సోప్ సొల్యూషన్ కదా. ఇక్కడ సోప్ బబుల్ ఫిల్డ్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది. సో వెన్ యూ ప్లేస్ బర్నింగ్, ఓకే, సో వెన్ యూ ప్లేస్ ఎ బర్నింగ్ క్యాండిల్ హియర్, సో బర్నింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విత్ అ పాప్ సౌండ్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది పాప్ సౌండ్తో లైక్ పాప్ సౌండ్తో ఏమవుతుందంటే మనకి లైక్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ బర్న్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్? సో హియర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బర్న్స్ విత్ అ పాప్ సౌండ్. Azad, one thing I'll tell you clearly, if you are not interested, I can't say anything. Okay, and one thing you should remember, so whenever we are giving last minute revision or quick revision, so it should be like a fast and furious session. Okay, so the thumbnail you might have seen 30 minutes complete chapter. It won't be complete in 30 minutes, even though we are trying to complete in 30 minutes. So this is not for the first time. Acids and bases, this is I think third or fourth times I am taking. Understood? And you should not do this Rupantaram Chendar. And what is this? What is this now? What is this kind of nonsense? All everything. If you continuously focus on the session, definitely you will understand. Are you attending the first time of this acids and bases salts? Right? So this is what beta hydrogen gas burns with a pop sound. Hydrogen gas అనేది pop sound తో burn అవడం జరుగుతూ ఉంది. So for comedy there is a limit beta. So you can do comedy in regular sessions. There won't be any problem. So but here we have only half an hour of time to complete the entire chapter. So that is a thumbnail you have seen, and you are doing this. Right? So you can see next chemical properties of acids, bases. Chemical properties of acids and bases. Okay, so acids and bases చూసినట్టు మనకి మెటల్ కార్బోనేట్స్ కానీ మెటల్ బైకార్బోనేట్స్ కానీ దేంతో రియాక్ట్ అవుతున్నాయన్నా యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటర్ హియర్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సాల్ట్, వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సాల్ట్, వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో యూ కెన్ సీ సోడియం కార్బోనేట్ కానీ సోడియం బైకార్బోనేట్ కానీ దిస్ ఆర్ వాట్ బెటర్ మెటల్ కార్బోనేట్ అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. మెటల్ కార్బోనేట్ ఆర్ మెటల్ హైడ్రోజన్ carbonate. So is reacting with what beta hydrochloric acid. Hydrochloric acid to react hotunai. So here you can see like carbon dioxide gas and water is formed along with the salt. So you can see here sodium carbonate is sodium chloride and water is formed beta. Water is formed and carbon dioxide gas is formed. Okay, so along with what beta sodium hydrogen carbonate is reacting with the hydrochloric acid na sodium chloride, water and carbon dioxide is formed. So ikkada endante manaki carbon dioxide test for carbon dioxide beta. So test for carbon dioxide చూసినట్లయితే మనకి it is there, right? సో ఇది సెటప్ కదా. ఇది ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మనకి డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? ఓకే, డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాము. డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకొని మనం సోడియం కార్బోనేట్ని తీసుకున్నాం. దాంట్లో సోడియం కార్బోనేట్కి డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాడ్ చేసాము. డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ యాడెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ థిసిల్ ఫనల్ నుంచి డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? సో అప్పుడు రియాక్షన్ జరుగుతుంది కదా. రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని డెలివరీ ట్యూబ్ నుంచి పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, సో ఇక్కడ ఏంది మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్. దీన్ని ఏమంటామంటే లైమ్ వాటర్ బెటా. ఇదేంది లైమ్ వాటర్ అనేది ఉండడం జరిగింది. సో దిస్ లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ వాట్ బెటా మిల్కీ. లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్కీ. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఓకే టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టర్న్స్ lime water milky due to the formation of what beta calcium carbonate. So ఇక్కడ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్. దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా మిల్కీ వైట్ precipitate of calcium carbonate is formed along with the water. So on passing excess carbon dioxide, so దీని నుండి excess carbon dioxide ఏదైతే ఉందో, okay, that react with what beta on passing carbon dioxide, the milkiness disappear
డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ బెటా సాల్యుబుల్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్, సాల్యుబుల్ కాల్షియం bicarbonate. So ఇక్కడ calcium carbonate ఏదైతే ఉందో, okay, it forms water na. So this is after this reaction we got this product. So this product again we are passing excess carbon dioxide gas, okay. So what is happening better here? Calcium bicarbonate is formed which is soluble in water. అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి precipitate ఏదైతే ఉందో, the formed precipitate is what better disappeared, the formed precipitate is disappeared, okay now, right, okay. Here what is happening? Good morning now here. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది, కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది which is soluble in water. So the white colored precipitate is disappeared, right? So this is what better test for carbon dioxide gas. So coming to what chemical properties of acids and bases, లో చూసినట్టు మనకి రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ విత్ యాసిడ్స్, మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ అనేది విత్ యాసిడ్స్. సో ఇక్కడ ఏం బెటర్ మనకి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది, మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇస్ వాట్ బెటా, మెటల్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్, మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఉంది బెటా, మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి, సో మెటల్ ఆక్సైడ్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఎందుకు, బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందని, ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ యాసిడ్. సో మరి ఎందుకు బేసిక్ ఇన్ నేచర్, వై ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్? బట్ బికాస్ హియర్ దిస్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. మన మెటల్ ఆక్సైడ్ని ఎప్పుడైతే వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తామో అదేమవుతుందని అంటే అది యాసిడ్ లాగా బేస్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, ఓకేనా, బేస్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఎస్ మారథాన్ ఉంది బెటర్ రూపా, ఎంసీక్యూ మారథాన్, ఆల్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్, ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఏమవుతుంది బెటర్ మనకి, మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ అనేది ఏమవుతుంది బేసిక్ ఇన్ నేచర్. వై? బికాస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ dissolved in water, okay, what will happen beta, it forms a base, that's why it is what beta, basic in nature. Good morning Rupa, right? So why do we use tamarind, lemon etc to clean metal vessels ni clean cheyadaniki manam em chestunnam beta, tamarind gaani, okay, citric acid, lemon gaani enduku use chestunnamanటే, so that metal oxide is there na. So metal oxide acid తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందని ఇక్కడ, సో దీన్ని క్లీన్ చేయడానికి యాసిడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది సెండ్ చేస్తానన్న మనీష్, ఓకే. మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే మనకి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది కదా. ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము, ఎందుకంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి మనము యాసిడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ద కోటింగ్ ఓవర్ ద మెటల్ వెసల్స్, సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా మెటల్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ అన్ యాసిడ్ డిజాల్వ్డ్ ఫార్మింగ్ salt and water. So ఇదేమైంది మనకి, it reacts with acid and get dissolved forming salt and water. So metal oxide వచ్చేసి యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయిపోతే మనకి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎ బేస్. సో so metal oxides are basic in nature. Here you can see metal oxide, what metal oxide will take, like here like calcium oxide తీసుకోండి, ఓకేనా, calcium oxide తీసుకోండి, okay. Calcium oxide is like reacting with what beta, hydrochloric acid అనుకోండి. Calcium oxide is reacting with hydrochloric acid. What it will form beta, it will form calcium chloride and water. So if you can see, this is what beta, so calcium oxide is what beta, basic in nature, so it is reacting with what beta, hydrochloric acid, okay, right. So what it will form beta, it will form calcium chloride and water, okay, right. So this is what beta, this is చేస్తానా 30 minute session, carbon compounds, metal non metals కూడా చేస్తాను, all will be in 30 minutes, okay. So this is what beta, metal oxide with acids, okay, metal oxides with acids. Coming to reaction of non-metallic oxides with bases, so these non-metallic oxides react with what beta, base to form salt and water. So non-metallic oxides react with base to form salt and water. So just like what beta, calcium hydroxide వచ్చేసి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్స్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందంటే మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ వాటర్ అయితే ఫామ్ అయింది కదా. సో ఇదేంది, ఇది నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్, ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏంది మనకి నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్, సాల్ట్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. సో నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ acidic in nature, నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఏంటంటే మనకి దే ఆర్ acidic in nature, ఓకే. నానా ఓచర్ని మెయిల్ ఐడికి రావడం జరుగుతుంది మోహిత శ్రీ, సో నో వరీస్, అందరికీ ఓచర్ పంపిస్తాము, ఓకే. అప్పుడు
will inform you. One day will inform you, will send you the voucher. Okay. Okay, Gayatri. Right? So, ఇక్కడ non-metallic oxides అనేది acidic in nature కాబట్టి, so they are reacting with bases to form what beta? Salt and water. So, the reaction shows that the non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides అనేది acidic in nature. Okay, so acidic in nature. Yes, we have to take precautions. That also will explain. So next what beta? Neutralization reaction. Neutralization reaction చూసినట్లయితే acid and base react with beta each other to form salt and water. Acid and base react with each other to form what beta? Salt and water. So this reaction is called what beta? Neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction. So acid అనేది base తో రియాక్ట్ అయిపోతే salt and water రావడం జరుగుతుంది. acid అనేది base తో రియాక్ట్ అయిపోతే మనకి salt and water అనేది రావడం జరుగుతుంది. Okay, right? So right, you can see example చూడు బెట మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చేసి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ అయిపోతే మనకి సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్ అని రావడం జరిగింది. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చేసి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయితే కాల్షియం సల్ఫేట్ అండ్ వాటర్. సో here you can see beta, so these two are bases and these two are acids, so they are reacting with each other to form salt and water. So this is what neutralization reaction, right? Next, moving ahead. So why do all acids have in common? Why do, like, what do all acids have in common? So acids అన్నిటికీ కామన్ ఏముంది, like bases అన్నిటికీ కామన్ ఏముందంటే all acids they produce what beta? H plus ions. All acids they produce H plus ions. These H plus ions are what beta? Unstable. These H plus ions are unstable. Superstar high. Okay, hydronium ion. ఓకే, హైడ్రోనియం అయాన్ని ఫామ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది అన్స్టేబుల్ కాబట్టి, హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది అన్స్టేబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి H3O ప్లస్ అయాన్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. దే ఆర్ ఫార్మింగ్ H3O ప్లస్ అయాన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా? ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో H3O plus ion is what beta? Also acid. So HCl is reacting with H2O water. So it produces what beta? H3O plus ions. H3O plus ions ni form చేయడం జరుగుతూ ఉంది, right? So H plus or H3O plus is responsible for the electrical conductivity of acid solutions. Okay, now electrical conductivity of acids solution. So some substances do not form H plus ions in aqueous solution even though element hydrogen is present in the compound. So they do not acids. Okay, they are not acids. Example, glucose and alcohol. So ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి like they contain hydrogen. They contain what beta? Hydrogen, but they do not form H plus ions. They do not form H plus ions. Everyone high beta. Okay, so like they do not produce H plus ions in water, so they are not what beta? Acids. Even though they do not have like they do have hydrogens, but they are not acids. And avitki hydrogen unnappudu kuda acid kaadu, because they do not produce H plus ions in the water. So example చూసినట్టు మనకి గ్లూకోజ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ, so they do have hydrogens but they do not produce H plus ions in water, so they are not acids. Okay. Right? So coming to like what have all bases in common? So all bases produced hydroxide ions. All bases produce hydroxide ions. OH minus ions are hydroxyl ions in presence of water. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి all bases mean beta? They produce what beta? Hydroxide ions. Okay, so they are what beta? OH minus ions. These are what beta? Hydroxyl ions antamu in the presence of water. Okay, good morning superstar, right? So NaOH అనేది ఏమైతుంది బెటా? వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోయి మనకి OH మైనస్ అండ్ Na ప్లస్ ఇయన్స్ ఇస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టు కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏంటి బెటా మనకి? దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ what beta? They are producing OH minus ions. They are producing OH minus ions. Okay. Right? So hydroxide ion is responsible for the electrical conductivity of basic solution. Hydroxide ions is responsible for the electrical conductivity of what beta? Basic solution. Okay, right? So this is what beta? Like common in bases. As I told you yesterday, like I will be taking marathon on 16th. Okay, 4 chapters will be explained next Sunday. So dilution of acids. So ఇక్కడ ఏంటంటే acids dilute చేయనప్పుడు ఏమవుతుందంటే it is highly exothermic reaction beta. It is highly exothermic reaction. It may split and it will give you burns. Okay, like severe burns will be formed by the dilution of acids if you are not taking proper care. So acid must be slowly added to the water. Acid ni slowగా వాటర్ కి యాడ్ చేయాలి. వాటర్ షుడ్ నాట్ బి యాడెడ్ టు ద యాసిడ్. వాటర్ ని డైరెక్ట్ గా యాసిడ్ కి యాడ్ చేయకుండా యాసిడ్ ని వాటర్ కి యాడ్ చేయాలి. in drop wise manner. Okay, since dilution is what beta? Dilution is exothermic. So otherwise it may cause burns due to acid splash and can cause breakage of glass and containers. Okay, otherwise it may cause what beta? It may cause burns due to acid splash and can cause breakage of what beta? Glass containers. Okay, glass
containers. Okay. Right. So mixing an acid or base with water decreases the concentration of ions unit volume. So ఇక్కడ మనకి సో దాని ఏమంటామంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ an acid or base, okay, with water decreasing the concentration of ions per unit volume is known as what beta? Is known as dilution. Is known as dilution. Is known as what beta? Dilution. Is known as dilution. దీని ఏమంటాం మనము డైల్యూషన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దీని ఏమంటాం డైల్యూషన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. ఓకే. So now you can see pH scale. pH scale చూసినట్లయితే the scale is used to measure. The scale is used to measure. Okay, it's a scale for measuring what beta hydrogen ion concentration in a solution. Hydrogen ion concentration ని ఓకే సొల్యూషన్ లో మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది బెట మనకి ఓకే ఏమంటుందని pH స్కేల్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ చూడండి బెట 1 వచ్చేసి గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, లెమన్ జ్యూస్ 2, యాపిల్ జ్యూస్ 3, టొమాటో జ్యూస్ 4, బ్లాక్ కాఫీ 5, మిల్క్ 6 అండ్ pure water 7 and egg 8, baking soda 9 and hand soap 10, ammonia solution 11 and bleach 12. Okay, 13 and 14 concentrated solutions of alkalis. Concentrated solution of alkalis. This is what beta our pH scale and their values of some examples for their values. Okay, so you can see our body importance of pH in our everyday life చూసినట్లయితే our body pH is what beta 7.0 to 7.8. So మన pH అనేది 7 to 7.8 ఉంటుంది. So when rainwater pH is less than 5.6, it is what beta? It is acidic rain. It is acidic rain. So plants need a specific for their like specific pH for their growth. For the growth, so we need to check the we need to check the soil pH. We need to check the soil pH. Okay na. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి లిక్విడ్ డ్రైన్ క్లీనర్ చూసినట్టు మనకి 14 దగ్గర ఉంటుంది బేటా. సో న్యూట్రల్ ప్యూర్ వాటర్ ఉంటుంది. యాసిడిక్ ఏం బేటా మనకి బ్యాటరీ యాసిడ్ ఉంది కదా. సో బ్యాటరీ యాసిడ్ ఇస్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీ సమ్ క్యాబేజ్ 6.0 to 7.5, సారీ టొమాటో 5.7 to 7.5, ఓకే లెట్యూస్ 6 to 7, ఆనియన్ వచ్చేసి 5.8 to 7, క్యారెట్ వచ్చేసి 5.5 to 7, పొటాటో వచ్చేసి బేటా మనకి 4.8 to 6.5. దీస్ ఆర్ వాట్ బేటా సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్ బేటా ఆర్ acids. Okay now, so they will grow in that particular range. Okay, our stomach produces hydrochloric acid. Mana stomach in beta hydrochloric acid ni produces to digest the food. Too much of acid causes indigestion, pain and irritation. So too much of acid causes what beta indigestion, pain and irritation అనేది రావడం జరుగుతుంది. To get rid of the acidity, so bases called what beta? Bases called antacids. Antacids are used what beta? Antacids are used. Example what beta? Milk of magnesia. We are using milk of magnesia. We are using. Okay, chalo. So moving ahead. So tooth enamel is what beta? Calcium phosphate. Tooth enamel is made up of what beta? Calcium phosphate. Okay, gets corroded by acids produced by bacteria which acts on food particles remaining in our mouth. So ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకి మనం తిన్నప్పుడు ఏమైతే మనకి రైట్ gets corroded by acids. Acid వల్ల ఏమవుతుంది మనకి? సో corroded by acids produced by bacteria which acts on what beta? Food particles remaining our mouth. So to prevent this we use the toothpaste and which are basics. ఇవేం బెట మనకి అవి బేసిక్ ఇన్ నేచర్లో ఉంటాయి. బీస్ కానీ అండ్ యాండ్స్ కానీ ఇంజెక్ట్ బెట యాసిడ్ వెన్ దే స్టింగ్. బీస్ కానీ యాసిడ్ కానీ ఏం చేసి బెట యాండ్స్ అనేది ఇంజెక్ట్ చేస్తే వెన్ దే స్టింగ్. సో మైల్డ్ బేస్ ఆన్ ద స్టంగ్ ఏరియా gives relief. Mild base on the stung area, it gives what beta? Relief. You can use soap, toothpaste and baking soda. You can use soap, toothpaste and baking soda to get relief from them. Okay, so next what beta? pH of salt. So as an acid is formed by the reaction between acid and base. Okay, sorry, so this is what beta? Not acid, this is salt. Right, salt is formed by the reaction between acid and base. So the pH of salt depends on the strength of original acid and base. Okay, strong acid strong base ఉందనుకోండి బేటా న్యూట్రల్ సాల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. whereas strong acid and weak base ఉందనుకోండి acidic salt వస్తుంది. weak acid strong base ఉంటే basic salt వస్తుంది. both are weak ఉంటే neutral వస్తుంది. so these are examples. sodium hydroxide strong base and hydrochloric acid is strong acid, so they produce neutral salt. ఇక్కడ చూసినట్లయితే hydrochloric acid, ammonium hydroxide is weak base, hydrochloric acid is strong, so they produce acidic salt.
Okay, like what beta, so acetic acid and sodium hydroxide. Acetic acid is weak acid, sodium hydroxide is strong base, so they produce basic salt. Okay, so that sodium acetate is what beta basic salt, and acetic acid and ammonium hydroxide both are weak acids. So ammonium like కొంచెం ముందే స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న, ఇంకొక 10 minutes ఇది అయిపోతుంది. అమోనియం ఎసిటేట్ అనేది what beta, it is weak, sorry, neutral salt, right? సో కామన్ సాల్ట్ చూసినట్టు మనకి కామన్ సాల్ట్ ఏంటి బేటా, సోడియం క్లోరైడ్. కామన్ సాల్ట్ చూసినట్టు సోడియం క్లోరైడ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ద సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, అండ్ లైక్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, బ్లీచింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, వాషింగ్ సోడా అండ్ మెనీ మోర్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై దిస్ కామన్ సాల్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, కామన్ సాల్ట్తోనే ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ what beta HCl and NaOH, HCl and NaOH. సో కామన్ సాల్ట్ is what beta sodium chloride, it is sodium chloride. Okay, and sodium chloride, it is what beta NaCl is a formula, NaCl is a formula. So it produces what beta NaCl and what beta H2O, NaCl and H2O. And this is also formed by evaporation of seawater. This is also formed by, so this NaCl, common salt, is also formed by evaporation of seawater. Okay, seawater నుంచి కూడా మనం సోడియం క్లోరైడ్ ని ఫామ్ చేయవచ్చు, రైట్? evaporation of sea water, this is what beta common salt. Okay, so next what beta caustic soda. Caustic soda అంటే ఏంటి మనకి sodium hydroxide అన్న. caustic soda అంటే sodium hydroxide. caustic soda is nothing but what beta sodium hydroxide. this is what beta NaOH. Okay na, so when electricity passed through the brine అంటే ఏంటి బేటా మనకి, brine అంటే liquid NaCl. ఓకే, brine అంటే ఏంటి బేటా, మిక్చర్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ప్లస్ వాటర్. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బ్రైన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో aqueous solution ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. ఓకే, సో క్లోరిన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ క్యాథోడ్. క్యాథోడ్ అంటే ఏంటి మనకి, క్యాథోడ్ ఈస్ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకేనా, యానోడ్ ఈస్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకే, క్యాథోడ్ దగ్గర నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఏమైంది మనకి క్లోరిన్ క్లోరిన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ క్యాథోడ్. ఓకే, అండ్ what beta, and hydrogen is at anode. ఓకేనా, సో క్లోరిన్ అనేది పాజిటివ్ ఇస్ యానోడ్ అండ్ నెగటివ్ ఇస్ క్యాథోడ్. ఓకే, క్లోరిన్ అనేది యానోడ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది బేటా. ఓకే, కరెక్టే. ఓకే, క్లోరిన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ క్యాథోడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ యానోడ్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇస్ ఫార్మ్డ్ నియర్ ద cathode. This process is what is known as chloralkali process. This process is known as chloralkali process. ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ చూసినట్టు మనకి వాటర్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ యూజ్ as ఫ్యూయల్, మార్గరిన్ అండ్ అమోనియా ఫర్ ఫర్టిలైజర్స్, అమోనియా ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్స్ లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వెరాస్ క్లోరిన్ చూసినట్టయితే వాటర్ ట్రీట్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, లైక్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్లో యూజ్ చేస్తాము, పీవీసీ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తాము, క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ మీ ఆల్సో అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో క్లోరిన్ విల్ ఫార్మ్ ఎట్ యానోడ్. ఓకేనా, and this is what we have formed at cathode. Okay na, hydrogen is at cathode because chlorine is negative electrode, so that's why it will form at anode. నెగటివ్ కాబట్టి యానోడ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది పాజిటివ్ దగ్గర, ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి క్యాథోడ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది నెగటివ్ దగ్గర. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సమ్ మిస్టేక్ ఇన్ దట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓకే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చేసి ఏంటి బట్ ఇక్కడ డిగ్రీజింగ్ మెటల్స్లో యూజ్ చేస్తాము, సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, పేపర్ మేకింగ్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మిక్చర్ ఆఫ్ H+ అండ్ Cl2ని కలిపితే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ క్లీనింగ్ స్టీల్లో యూజ్ చేస్తాము, అమ్మోనియం క్లోరైడ్లో కానీ ఓకే లైక్ మెడిసిన్స్లో అండ్ కాస్మెటిక్స్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వెరాస్ నెక్స్ట్ బ్లీచ్ చూసినట్లయితే హౌస్ హోల్డ్ బ్లీచెస్ అండ్ బ్లీచింగ్ ఫ్యాబ్రిక్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, హౌస్ హోల్డ్ బ్లీచెస్ అండ్ బ్లీచింగ్ కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, రైట్? చలో మూవింగ్ అహెడ్, బ్లీచింగ్ పౌడర్. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆన్ డ్రై స్లేట్ గ్లైమ్. ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ వాట్ బెటా క్లోరిన్ ఆన్ డ్రై స్లేట్ లైమ్. సో ఇక్కడ ఏంది మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటే బెటర్, దీన్ని ఇప్పుడు డ్రై స్లేట్ లైమ్ అన్నాడు. దీన్ని డ్రై స్లేట్ లైమ్ అంటే దెర్ ఈస్ నో ఓకే వాటర్ విల్ బి ప్రెసెంట్. ఓకే, సో ఆన్ పాసింగ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటర్ calcium oxychloride, that is what bleaching powder, calcium oxychloride, that is called bleaching powder. So this is used for what
బ్లీచింగ్ కాటన్ అండ్ లెనిన్ ఇండస్ట్రీ, కాటన్లో కానీ లెనన్లో కానీ వుడ్ పల్ప్లో కానీ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ వాట్ అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, it is used as an oxidizing agent. Okay, it is not premier, it is live only, but I am continuing. Okay, like, and this is also for disinfecting, this is also for disinfecting. Okay now, so disinfecting agent, okay, for cleaning gem, like gems. Okay now, so preparation, baking soda and better baking soda వచ్చేసి మనకి sodium hydrogen carbonate, this is what beta sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate. Alright, sodium hydrogen carbonate what beta NaHCO3, NaHCO3, right? సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి, సో ఇక్కడ ఏమైతుంటే ప్రిపరేషన్ నుండి సోడియం క్లోరైడ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్ని అమోనియా గ్యాస్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ నుండి ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు, అమోనియా అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని ఫామ్ చేసినప్పుడు అమోనియా క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, సోడియం బైకార్బోనేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఆన్ హీటింగ్ దిస్ ప్రొడ్యూసెస్ what beta sodium bicarbonate produces sodium carbonate, there is no water present here, anhydrous sodium carbonate and water and carbon dioxide will be formed. So and uses చూసినట్టు మనకి for making baking powder beta, for making baking powder యూస్ లో కూడా baking powder కూడా ఫామ్ చేయడం చూస్తున్నాము. ఓకే, సో baking powder, for making baking powder preparation లో యూజ్ చేస్తున్నాము a mixture of baking soda with edible acid like tartaric acid లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. Another thing you can see, cake becomes soft and spongy because of what beta baking powder when mixed with water and heated and the following reaction takes place. సో ఇక్కడ మనకి, సో సోడియం బైకార్బోనేట్ హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైతే బేటా యాసిడ్ అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో డ్యూ టు దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్, సో ఇట్ బికమ్స్ స్పాంజీ. ఓకే, వాటర్ అండ్ సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ శ్రీకాంత్ సార్ బేటా, రైట్? నెక్స్ట్, an acid, antacid, it is used as an antacid against acidity, and it is used in what beta fire extinguisher, it is used in fire extinguishers లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ చూసినట్టు మనకి వాషింగ్ సోడా ప్రిపరేషన్. సో వాషింగ్ సోడా అంటే ఏంటి బేటా మనకి సోడియం హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్ అన్నాం, హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్, Na2CO3 dot 10H2O, Na2CO3 dot 10H2O. ఓకేనా, Na2CO3 dot 10H2O ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటామంటే హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద రీక్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్ని ఓకే రీక్రిస్టలైజేషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్. ఓకే, సో 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటేనే దాన్ని, ఓకేనా, దీన్ని 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటేనే దాన్ని వాషింగ్ సోడా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో దీన్ని ఎక్కడ చూస్తాం బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ గ్లాస్, సిమెంట్ అండ్ సోప్. ఓకే, యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ టు what beta manufacture the sodium compounds such as what beta borax, and it is also used as cleaning agent and for removing permanent hardness of water. ఇది permanent hardness of water ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా ఇది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ what beta washing soda. సో కమింగ్ టు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఆన్ మిక్సింగ్ విత్ వాటర్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ బికమ్స్ what beta హార్డ్ సాలిడ్ మాస్ ఆఫ్ జిప్సమ్. ఓకేనా, సో ఇదేం మనకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని వాటర్తో హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకి హార్డ్ సాలిడ్ మ్యాస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ జిప్సమ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో మరి దీన్ని జిప్సమ్ నుంచే ప్రిపేర్ చేసాం కాబట్టి కాల్షియం సల్ఫేట్ ఏదైతే ఉందో, కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఇస్ వాట్ జిప్సమ్. దీన్ని ఏమంటామంటే జిప్సమ్, ఇది జిప్సమ్ కదా, రైట్? సో దీన్ని ఏం బెటర్ మనము అట్ 373 కెల్విన్ టెంపరేచర్, 373 కెల్విన్ ఆర్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైతే మనకి CaSO4 కాల్షియం సల్ఫేట్ డాట్ హాఫ్ H2O అని ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దీని ఏమంటాం నాన్న ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని చెప్తాం, దీన్ని ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఫర్ వాట్ బెటా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో 1 molecule of water is shared by 2 water molecules in POP. ఓకేనా, సో 1 molecule of water is shared by 2 water molecules in what beta POP. So where we use beta, it is used in making toys, decoration materials. Okay, right? So next it is in making surface smooth. Okay, then beta smooth surface చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. And for immobilizing broken bones, అంటే సో డాక్టర్స్ బ్రెయిన్ లైక్ ఏదైతే బోన్ అనేది ఫ్రాక్చర్ అవుతా ఉందో దాన్ని సపోర్టింగ్గా దేని యూజ్ చేస్తాం మనం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? సో కమింగ్ టు దిస్ వన్, వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే బట్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ present in what beta like chemically attached to the each formula unit of salt is its crystallization
in its crystallization form. So crystalline form. So ఇక్కడ ఏంది మనకి, so fixed number of water molecules present in a salt is what beta, water of crystallization. Example, blue colored copper sulfate crystals, blue colored copper sulfate crystals. Okay, so green colored ferrous sulfate crystals, green colored ferrous sulfate. ఇక్కడ blue colored copper sulfate అని పెట్టి మనకి CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O and FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O. This is what beta green color, and that is what beta like what we can say blue colored copper sulfate, blue color copper sulfate. This is what beta water of crystallization. So by this we have completed this chapter. By this we have completed this chapter. Hope you understood today's session, okay, about acids, bases and salts. Okay, now we have one more marathon, MCQ marathon for okay board examination purpose. So everyone can join the session in coming session. So within 10 minutes we'll have one more session beta. So see you in the next session. Till the time, bye everyone, have a great day. And this is about acids, bases and salts in a quick revision. Okay, bye bye, see you guys and have a great day.